Federation olowooza budget yayo ebadde mu settlement almost 10 billion shillings. So Federation mwebere ekozesezza simanyi oba ekoze impact nze kugamba budget yayo. Okay. Impact ya Federation, that is a story for another day. Okay. Naye bwe banguwanga olwedde bakozesezza 10 billion shillings. Kitegeeza singa state naye etunulamu neemanya the value that can come with exporting music. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to another edition of the Unpopular Chat, where unpopular opinions spark critical conversations. Babuza kabalonje mulimta. I hope you guys are okay. Abayine ebizibu mbasasiddeko. Na buli ena aliyongo obulamu butambulanga bwe yabubala. Nkwebalizaako because at the end of the day life has to give us reasons to be grateful. Nakoralero, I have a special guest for you. Sometime back nali nina interview Jenalinda and someone said Boba tomanyi James Propa music industry dayo olime oba genda oyo kyamanda oba nonya ekirala kyoba okola. Nakoralero tosaze ku muntu kigambo Mbalete James Propa tukwaniriza ko Unpopular Chat. Nange ndi musanyufu okubeera wano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kakoze bulungi. Kyalanga ageza okukanjigiriza naye kakyaganye. Ekyanganyo okugenda mbako. Kakyaganye okuvaayo ku lulimi. Tola shahada bijja kwanga. Tukikola. Kale, that's James Propa for you. He's East Africa's Spotify's representative. So, onakora lero tuli ba mukisa nnyo kubanga tumuyina. James Propa. Njagala kutunulira wetutunulira mu music industry onakora lero. A lot has changed. Emyaka egiwedde ba artists balinga ba crashinga ne ba DJ nga bagamba nti ba DJ tebawadde music wa Uganda platform okubanga akubwa oba kubanga like music wa Uganda akulakulana. But nuliyamo nakorora lero nti I don't know if it's done natural, it has done itself naturally. Naye bw'otunuulira olwaleero nti concerts z'aba Nigeria oba aba South Africa zikendedde. Ne music waabwe avuga naye not as much as it used to be mu myaka egiwedde wane Uganda. Is this the right time for Ugandan music industry to step up? Ekyokubiri, bw'otunuulira music waffe wane Uganda nti abantu bazeeyo ku music oli omukadde. I was going through social media the other day and someone wrote a comment ng'agamba nti gone are the days music made sense nga referring ku music yakolebwa in the early 2000 bado ba Mr. Okulaba Kabuye Semboga. In a few weeks Kabuye Semboga has a concert. Nantongo Sophie Nantongo nti bwoba tunuulira nti bakomyewo ate baagalibwa mu bantu. People love that music. Oba ow'ekikadde owulira abantu nga baga tugenda mu kikadde ne kijjula tickets ne zikola ki ne ziggwayo. Is there a slump? I think evolution yatuuka nebeera stuck at a certain point. Oyinza okugamba buli kintu ekyamakulu baakiyimbako, buli kintu ekiri valuable baakiyimbako. So olaba nga new generation teyina nnyo value, teyina nnyo kipya kyereese. Ate ne weesanga nga abayimbi bali abakulu bo abantu babiratinga nnyo n'ebintu bye baayimbako. So ate tekiri mu Uganda mwokka, ne woogenda mu nsi endala, ne woogenda mu America ogenda kusanga nga abayimbi abayimba mu early 90s n'abayimba mu 2000s nga content waabwe akola bulungi oba bakola n'ebivulu okusinga bano abayimbi abapya. Generally mu nsi yonna catalog content contributing 75%. Yes. By catalog tutegeeza ennyimba ezifulumye more than 4 or 5 years contributing 70% consumption y'abantu. So kino tekitandise leero naye njagala tujjukire nti ne ba Misach we batandikira okuyimba ne bakamiliyoni abayimbi abaaliwo ebiseera ebyo before bakafeero baani bakadde baffe balowooza nga mbu bano abazze ate bebayimba tebiri mu makulu. So maybe after some time no music gwe tulaba leero w'abaana abayimba leero banno baani ajja kubeera ate valued.
because ekituufu kiri nti ffe abaakulira mu egi y'abamisaaki ba Bobi Wine naffe tugenze tukula. Bwe tugenda tukula abamu bafa, abalala bafuuka responsible, abalala bazaala, so ne weesanga audience egenda eshrinkinga. So maybe no music naye ajja kubeera afuna chance. Ekyokubeera nti ekyokubeera nti music ave ebweru oba kyalinga slowings, I think it is also part of the ecosystem. Time ebeerawo, for example 6-7 years ago twali tetumanya amapiano, leero tumanya amapiano. Probably 15 years ago twali tetumanya Afrobeats, leero tuwulira ekigambo Afrobeat. Probably emyaka 10 emabega twali tuwuliriza dancehall, leero weebuuza conscience dure yasemba okujja mu Uganda okukola ekivulu. So ebintu bigenda bikyuka bwe bityo, and it is 100% controlled by what the fans want. Twatuuka mu mulembe gwa buli omu okubeera nti asobola okustreaming oluyimba ku YouTube. Views ne zidefending oluyimba olwo. Nti muyinza n'okugamba nti affe tetwagala kuwuliriza nnyimba za bwemu, naye ate abantu babeera nga ziba streaming ku YouTube. Omaliriza nga ne wobeera oli ku radios olina okkuba, omaliriza nga ne wobeera oli ku TVs olina okkuba. So evolution is just natural, and tewali asobola kumanya future waje egenda tutwala, because tusobola okubeera waliwo time simanyi waawulirako sound gye bali bayise Bax Raga. Naye Bax Raga ndowooza yafulumyayo ennyimba zinga 3 n'afiira awo, ate nga bantu abamu baali balowooza oba oli awo nti yegenda okufuuka identity sound ya Uganda. So nobody knows the future, but evolution is just part of the way we live life. So bino byonna sound okukyuka, sound egenda kusigala ekyuka. Twava mu kadongo kamu ne tuyingira bandi, ne tuva mu dance hall ne tuyingira Ugandan dance hall owaffe oba kidandali. So kakati tetumanyi kiki ate kigenda kuddako mu maaso. But do we have chances of stepping up globally? Njagala tutandikire to like oluyimba tulutandikire mu music product, like mu production yaro. Yeah, of course, but what tugenda ku stepping up globally kitandikira ku production. Yes. I think waliwo abaana bangi bempuliddeko abaagala abagezaako okunoonya sounds ez'enjawulo. For example, waliwo n'omuyimbi omundowooza mutabani wa Isaiah Katumu, ate ye bw'owulira sound ye eri very different from anything we've ever had. So identity ya Uganda, first of all, so to breaking it down, music industry ya Uganda. Uganda ina audiences ziringa 4 oba 5. Waliwo audience y'abaana bagenda mu international school. They don't speak Luganda at all. Baluwulira naye akamate kasobola kwogera Luganda. Then kati abo balina music gwe bawuliriza. Ojja kulaba nti bawuliriza nnyo American music, a bit of Nigerian music, but they are not interested in Ugandan music. Era abantu abo ba-influencinga statistics z'olaba nga ku Spotify naddala ku streaming platforms. YouTube is exceptional, nti buli muntu akoza YouTube because ejjira mu ssimu. So kati audience eri awo ate nayo ngeri influential because balina ssente. Bwe tugamba subscriptions basobola okusasula, and abantu babeera basasula omuyimbi lwafuna ssente. So kati audience eri awo eri influential because erina ssente and they are willing to pay. Kati wabeerawo audience eyaba na Uganda aboogera Oluganda n'Oluzungu naye nga bali aspirational, ng'abantu abo aloota okugendako America, aloota okugendako Paris, naye nga munna Uganda ayogera Oluganda. Alinga muganda nga oli muzo yasomera Nansana kwegamba naye Oluganda akola ki? Alumanyi bulungi. Kakati oyo ayagala a bit of aspirational music amuleetera okurelatinga n'abantu abali mu nsi z'Ebulaaya naye atawuliza ne music wa Uganda. Kati abo mulimu abasasula n'abatasasula. Okiraba? Then ne wabeerawo audience ey'okusatu, ye audience gye tugamba consuming ennyo band music oba music ow'Oluganda, music waffe ow'oku ground. Kakati audience ezo zonna za njawulo era bwe zibeera zeevolvinga mu ngeri ya njawulo. Kakati bw'otunuulira for example industry ya Nigeria, ogenda okutunuulira nga mulimu abayimbi nga Davido nga yazaalibwa mu America naye nga mu Nigeria. Kati waliwo abaana abamu nga bannayuganda naye nga tebazaaliddwa wano ate nga nabo gye bali bakola music. I think
because balina access ku technology n'ebyuma mu nsi ziri ezaakula, they stand the best chance of exporting Ugandan music. Okiraba? Because one, bagenda kukola music ng'ali mu luzungu. Ekimu ku bisinga okutusumbua wano nti abantu baffe tuyimba mu Luganda. Of course Oluganda ne bw'osala just border ya Mutukula teri alwogera. Ne bw'osala Busiya teri alwogera. Kiraba? So kati omuntu yenna agenda okuexportinga Ugandan content alina okubanga language wise asobola okuyimba oluzungu. Kati zino audiences ez'enjawulo zigenda kubeera ziri served by local talent. Era sisuubira nti omuyimbi wa bandi agenda keera ku makya akikube oluyimba lugende global. Of course, with creativity, Nachi, we can have one-offs to Afna Stialos, but it will be just a one-off. Never to agala abantu bagenda okuzimba sustainable careers mu space nze ndowooza nti abayimbi abava mu nsi ezo nga bannayuganda be bagenda okusobola okushiftinga needle in that sense. Then kakati tulina abayimbi nga Joshua Baraka ye example gye nakugambye nti muvubuka yakulira Kawempe amanyi oluzungu amanyi Oluganda okiraba naye ali aspirational agezaako ayagala okubeera Paris era omulabe ennaku zino takyayagala kubeera Uganda buli chance gyafuna abeera Bulaaya. You see kati abo nabo gye bali abo nabo basobola okuexportinga Ugandan music naye nze ndowooza Ugandan music in that sense era abeera yeetagako a few factors nga bw'ogamba nti aba yeetaga mastering ekoleddwa mu nsi ezitusingako because wano tetulina equipment. Kati bwe tuba tetulina equipment then kitegeeza abantu bano abakola music bw'atyo baba balina okubeera ne access to resources ezisobola okumasteringa music waabwe mu nsi ziri then nasobola okubeera ku mutindo okusobola okucompeting at that level. But then babeera balina era okumakinga sure nti mu lyrics zaabwe at least 70% is English so that abantu bali eri they can relate with what you're singing about. Gone are the days we twabereranga ne music nga olaba abakongo Malawi Zambia we basoboliranga okutunda wano industry yali smaller and I've had people bringing that conversation nti nga abakongo bayimba wano nga music wabwe yakuba Africa yenna naye nga bayimba mu Lukongo na French. TV zali ntono, radio zali ntono. Today abantu bayina opportunity to choose what they want to consume. So yes, we can shift. Just to answer your question, yes, we can shift, but the shift is not going to be for music nga bwe tumumanyi. Nti misa akiseba muntu ayimbanga David Lutalo lwokuba aterezezza sound ye naye nga akyayimba Luganda nti agenda okusobola okushiftinga needle okuexportinga Ugandan music. So ekyo sikirabawo nnyo. But local consumption ndowooza egenze shiftinga mpola mpola abantu okwongera okuconsuminga naddala audiences zino obanzi classifying nti audiences z'abantu aboogera oluzungu nti myaka ng'esatu emabega badde bawuliriza nnyo music w'aba Nigeria nga bw'otunuulira statistics ng'omwaka guweddeko onoonya oluyimba lwa Uganda olusooka nga luli mu number 20 ng'ennyimba zonna ezisooka z'aba Nigeria n'Abamerika. But now ogenda okulaba nga at least tutandise okufunayo mu top 100 tulinamu ennyimba za Uganda nga 10-15. So need egenze shifting bwa mpola n'abaana ndowooza batandise okuteekamu ku bwongo. Yes, byakyavu babikolera mu low budget naye batandise okuteekamu ku bwongo okumakinga sure nti sound yaabwe efaananako n'eri sound nga gye twagala okwaspiringa for. I think the gap still remains with language. The gap still remains with cross-border collaborations. The gap still remains with marketing. Yeah. Bw'otunuulira wenyini music production, bw'otunuulira Ugandan producers, are they how best can they create a distinct in creating sound? Sound like music waffe n'abeera ng'agenda to the next hotspot. Ndowooza there will be a young producers will come. Nga bw'olaba Action. Young producers that have researched, that have built their capacity okuyiga ebintu n'okutunuulira ebintu in the global perspective, they'll come up. I don't think it's the producer abaliwo basobola okwekyusa, but I think when you already have a big song, for example, people like Nassim, people like Atin,
when you already have an audience that you have to serve, yeah, oluusi kikubeera kizibu okutryinga out new recipes, new things, okusobola okukola ebintu at that level. So my hope is in the younger people, the younger producers abagenda okujja, ndowooza be bagenda okushiftinga quality ne sound ya Uganda okubeera more acceptable across beyond our borders. But there are also things bye tusobola okukola. Mu bazungu balina ze bayita MOOC, oba where you collect a bunch of people n'obateeka mu gundi emu n'obasomesa, in a sense oba bakiyita batya mu Luganda, okusomera okw'ekikungu, where we collect like all producers, all songwriters. Anti tebaagala kusoma, naye ate era abaagala okusoma bajja okusobola okukola ki? Okweyongerako. Bw'oba toyagala kusoma kitegeeza ogenda kusigalako oyo sound gw'oliko leero. So that's why nkugambye nze hope yange erimba producer be tutannaba na kulabako. Those are the ones that are going to bring the sound egenda okusobola okukyusa ebintu. Bano already betumanyi, they already bali caught up nti ati ni anoonya luyimba lw'amaanyi luddako, ne simu anoonya luyimba lw'amaanyi luddako. Oluyimba lwabaddewo nalwo katugeze oluyimba lwa Unknown in Aroma, ati ni bw'aba lwalinawo ku ssaawa eno era agenda kufuba kugoba luyimba bwe luti, you know, so that he gets asobola okukeepinga nga upcoming bakyajja bakyamuwa emirimu. Naye omuntu atannafuna ku ssente, omuntu atannafuna hit, ye aba alina okulowooza ekyenjawulo kyasobola okukola ekiri different kwekyo ne simu kyakola, ekiri different kwekyo ati nkyakola. Nze ndowooza we wali hope yange mu ba producers abasobola okushiftinga sound. Naye bano already betumanyi, I think they're just living their time. But we shall see a new breed of producers. When we talk about Axon Ngazene, Joshua Baraka, I think it was a very good thing. Okutulaga where our sound is shifting to. Okutulaga nti the younger talent, they can actually do great things. So and that is what we see. I don't have much hope more producers already. I don't. Wow. Okay. Go balina mu hope. Sinyo naye ye yaffe Uganda. Bw'otunuulira olimba tulutunuulidde ku production. How about what tugenda ku marketing, distribution and marketing? Olowooza abayimbi baffe wano e Uganda bakola ekimala okulaba ng'ennyimba zaabwe zigetinga ku platforms effectively for distribution? Tuyina vacuum between the industry ne platforms ezo. Abazungu bakola companies 3 zibayita major labels. Kati major labels ezo nga zo zirina access from a global perspective okubeera ne influence ku ki kye bakulaga, ku ki ekikutuukako. So bw'oggulawo platform yo yonna gy'oyagala, ogenda kulabako a bunch of curated content oba ali driven by the algorithm. But also the algorithm is served. Okiraba? Kati bo balina amaanyi agaservinga algorithm eyo. Kati ffe no mu Africa oba n'abantu abatalina access ku services ng'okubeera ne Sony oba Universal oba ki, ne twesanga nga tulina okukozesa ze tuyita do it yourself approaches. Nti okwata akayimbako n'oke-uploadingira n'oke-marketingira, like everything is super manual. The platform will not support you that much unless nga balaba nti content watandise okupiikinga. That's why for example mu Uganda content okupiikinga bw'oteekamu katugeze Bobby Wine mu title yo oba mu search alliances oba ki, ojja kulaba nti batandika omukiwinga nga bamulaga abantu. Kakati ziri ate zo company zirina amaanyi ag'okuba nti oluyimba lwo lufulumye ne balulaga abantu 5,000,000 on the day of release. Ku bantu abo 5,000,000, chances are high nti abantu 5,000,000 bagenda kukola ki? Kulu streaming balwagale. So kati ffe tetulina access ku platforms ezo. Kakati bwe tutaba na access ku platforms ezo, tuteekamu amaanyi mangi ne tufunamu kitono. Tuteekamu amaanyi mangi ne tubeera nga okubreakinga mu market endala lutalo. Okiraba? So access to resources
kyekimu ku bintu ebizibu bye tusinga okusanga mu ngeri ya content okubeera nti asobola okutambula oba okusobola okumumarketinga okutuuka ku bantu both in Uganda and beyond. Of course wabaddewo a bit of interest mu market ya Uganda because Uganda is a consumer market. Buli muyimbi owe Nigeria atandikiriza asooka kujja Uganda. Okiraba? And talent development is one important aspect. Labels zonna ze zigoberera. Kakati talent development webereri very important aspect. Omwana omupya bw'aba azze nti Magics. Balera bamugoberera balaba ebintu byakola balaba numbers ze gye ziva. And Uganda is one of those markets. They have numbers. So olaba nti watandise okubeerawo interest okulaba nga ne Uganda etandika okufuna representation in that perspective. But the thing is representation eyo newe naabeerezze tebagenda kusayininga bayimbi 100. Bagenda kusayininga abayimbi nga 3. And of course kwaba abasatu bana batano some of the deals zigenda kubeera bad deals. Era zibeerenga they still have to either hold on to invest in the market oba bwe kiba kitambudde bulungi then they'll be able to sign more. So weesanganga mu Uganda leero tewali contact wa YouTube. Okiraba? Eyo YouTube gy'olaba homepage waliyo abantu abatuula eri ne bagicuratinga. At least baziyita stacks ezimu ne bazicuratinga endala ne zibeera driven by their algorithm. Nti katugeze Bebekulu aba alina video ye empya. Basobola ogistackinga nebeera as one of the videos omuntu yenna azze ku platform gy'alaba. Okiraba? Kakati constant curation yeyo buli Friday katugeze ku New Music Friday eyambako abantu okwongera okulaba ki content yoyo. Naye Uganda terina focus. Uganda bagigatta wamu ne Kenya ne Tanzania ne Rwanda ne South Sudan ne the entire block ya East Africa nabo nga bagimanagingira mu Nairobi. Kane wesanga nga bagimanaginga bana Kenya. Tasobola na kwogera kigambo kya Uganda. So kati ne wesanga nga oluusi n'abo bennyini abalina access ku bantu abo bebokka bagenda nabo okuwa attention. So gap eyo echallenginga nnyo mu distribution yaffe. Kyakubiri bw'otunuulira katugeze tutunuulire Unilever ebeera ekola ne distributor ze bayita channels. Ebeera ekola ne katugeze oba Unilever ne African Queen kyekimu. Simanyi oba kyekimu but katugeze Unilever. Buli supermarket gy'ogendamu ne weebeera mu kyalo ogenda kusangayo ebintu bya Unilever. Okiraba? Because balina process nti trailer bwe zituuka e Kampala nga zivudde mu Mbaaso oba wa. Wabaawo ate ababikwata ne babitwala mu districts ez'enjawulo ne babijja mu districts ez'enjawulo ne babituusa ku supermarkets wansi. Kakati ne music naye yeetaaga channels bwe zityo. Nti bwe tuba tugamba nti twagala music wa Uganda crossing agende Tanzania akubeyo oba crossing agende Nairobi akubeyo. Kitegeeza bwe tumala omukolera mu production houses wane Uganda. Tulina okuba n'abantu abagenda okumutuusa ku muntu oyo e Nairobi, abagenda okumutuusa ku muntu oyo e Lagos, abagenda okumutuusa ku muntu oyo e Johannesburg. Kakati channels ezo tetulina contacts n'abantu abo, very few artists. Era kizibu nnyo n'okusanga artist nga gamba nti yagenze Namibia yakola media tour nga munna Uganda because they don't have anywhere to start from. Tetulinawo bantu basobola kutuyamba kutuusa bintu ebyo. Kyakubiri ne bwe tubeera tubafunye industry yaffe omuyimbi ayimba ku stage ng'ayimbira $5 asasula obulungi akolera $2,000. Bwe bakugamba nti weetaaga ba influencers abagenda okumarketinga music mu Nigeria, marketing agency egenda kusaba $1,500. Okiraba? Artist yeetaaga bbanga ky'okuraisinga ssente ezo. Kati olumu nawe babitunulamu ne baggwamu amaanyi. Olwo twadde ku production bw'ogenda Nigeria ng'oyagala kukola mastering bagenda kusaba $2,000. Ekyo omuyimbi atandika yeetaaga bbanga ky'okuraisinga ssente ezo kusobola okuteeka mu ssente ezo. Bw'ogamba nti kale abayimbi b'e Uganda tebakola media tour tebakola ki, tiketi ey'alayise ekutwala Lagos ya $600 million kumpi 2. Ddala bayimbi bameka mu Uganda balina ssente ezo. Bw'otuuka Lagos weetaaga okusula, weetaaga olina abantu b'olina okusasula, weetaaga okulya, weetaaga okukola ki.
atogenda kutunulira budget just ya trip emu ngeri mitwalo ng'ebiri ejja $. And we have no external investment okujjako abo bafunye omukisa ne bagenda mu government ne bajjayo ku ssente basobola okukola ku album ez'ebbeeyi, but in a general perspective tetulina access ku resources ezo. So Ugandan music are crippled because tetulina access ku resources. And what are we saying? What we are saying is leadership organizations zino zina amaanyi okusobola okukwana abantu bali bajje batusemberere. Okiraba nti mubakwana mutya mubayita ne bajja ku jam session ne babeerawo ne bakola fireside chat ne boogerako naffe ne mukola bakiyita batyaye, you know, where everybody gets to talk to each other ne mwetegeera ne bababuulira lwaki. For example, muleetane n'omuntu wa Spotify oba YouTube oba Apple Music n'ababuulira kiki kye mulina okukola, because ebintu ebimu tubirowoozaako n'engeri gye tubirowoozaako ate bali abalina opportunities ezo ate bo si bwe babiraba. Kati ne weesanga nga waliwo gap eyo, naye nga tusobola okukwana abantu abo ne tubaleeta. Bw'abanga B2C balinayo ekivulu ne mubayita ne bajja ne experiencingako showcase ya Uganda bw'ekola ki bwefaanana. Bwe tubeera tulina for example nyegenyege ne tubayita abantu abo ne bajja ne experiencinga Ugandan music scene, ne tukola conferences nti yes ba artist abamu bayinza obutayagala kuyiga, but at the end of the day atayagala kuyiga era ajja kusigalayo, ajja kubeera wa past. Mu future tuba tugenda n'abo abaagala okukola ki okuyiga. So ndowooza ekyo kisobola okuyambako okubridginga gap eyo ya marketing ne connections na biki, because singa nkeera kumakya ne nkusitula eno ne nkuteeka e Lagos anti mugamba bwe munaagenda Nigeria mujja kusobola okubikola, ne nkuteekayo papa ne nkusitula mu Leki 1, oyinza okunoonya w'otandikira nga tolabawo, because you need these contacts, you need to know these people. So bw'oba toyina bantu abo nga tobamanyi toyina w'ogenda kutandikira. Okay. Mbajjukiza bannaffe ba Dencop International Limited nga bano bakuyambako gwe neetazo gende Bulaya yenna ayagala medical tourism oba oyinza okubeerayo ng'oyagala kuba ng'ogenda for just a trip oba yeetaaga ogenda okusomera e Bulaya bakubireko ku 0701 70 73 29 oba ku +44 74 03 53 4071 beba Dencop International Limited. Osobola banonyako ne ku social media platforms zonna beyita ba Dencop International Limited bakubireko besigika. Bajjukiza ne bannaffe ba Essential Living nga bagwe yenna yeetaaze interior deco basangibwa Makindye Mabutu Road bakubireko ku 772 72 07 93. By Essential Living for all your interior decor services. Kano nno kalungi. Yeah. By mwali kaguze n'okateeka mu nnyumba yo. Kalungi. By Essential Living for your interior decor. Tubadde tukyatunuulidde ebizibu abayimbi bye basiŋŋaana okubanga music waabwe atambula okubanga genda globally. You spoke about the challenges. Ebizibu bino tuyinza kubanga tubivuunuka tutya? First of all, abantu abalina amaanyi tebagala kujja mu Uganda because mu Uganda temuli ki ssente. Like the Ugandan audience is not yet digital. Yeah. Mu Ugandan audience okubeera nga teri digital. Lwaki teri digital? One, smartphones za bbeeyi. Abantu tebalina access ku smartphones kusobola consuming content. Smartphones ennaku zino batandise n'okubaweeza ebbanja nga bw'olaba e Bulaya. Babaweeza ebbanja naye ogenda okubala the long term costing eri $7,800. Okay. Which I don't think that many Ugandans can afford that. Bangi basobola kati gwe weetoolodde basobola. But the general audience out there fa bagendako eyo Masaka nawa abantu baffe tebasobola ssente ezo. Kiraba kakati ekyokubiri n'abasobola okugula smartphone eringa lubuto yeetaaga okulya, yeetaaga data. Data akyali yes ndowooza tufunye shift data agenza afuuka a little bit affordable, a little bit naye era akyali expensive for the ordinary Ugandan. Kakati ebyo ebimu ku bintu ebyetaaga okusooka okubeera tackled, okumakinga sure nti access to smartphones
yeeyongera. Bannayuganda buli munnayuganda asobola okubeera ne smartphone. The moment omwana bataninga 16 years asobola okubeera ne smartphone asobola okuconsuminga local content ku smartphone eyo. Kyakubiri ng'omuntu oyo asobola okuaccessinga internet irrespective of aja accessinza atya, whether these fiber cables ezigenze zitambula, whether government eteekawo hotspot areas nezongerako, because I know there are already hotspot areas around town, naye oba bazongerako oba kendeeza data cost wa mobile phone, whatever has to happen okulaba nti abantu basobola okubeera ne accessibility ku internet. Ekyo kigenda kuyambako okwongeza numbers, because data wakendeera ne smartphone penetration neeyongera, at least tujja kuweza 30 million devices. With 30 million devices, that is a good number okusobola okulaba nti munnayuganda asobola okufuna 2 million views in one day ku YouTube. Kakati awo bali baba batandise okulaba the value, baba batandise okulaba numbers. Leero we batunula e Uganda balabanga tewali numbers. Okiraba? So kati bwabeera nga tewali numbers, tewali kibeera kibasikiriza kujja kuteeka ssente mu katale ka Uganda. Okiraba? So abantu abo abalina ssente oba companies ezisobola okutuyambako okukulaakulanya music wa Uganda zirina okulaba numbers nga zitandika okujja. Kyakubiri bwe tuba kale numbers nga kiringa ekizibu, one of the things bye tusobola okubakolera is give them benefits nga ba investors abalala ze bafuna. For example, waba setinze wano company, give them free office space, give them tax holiday, maybe myaka ebiri oba esatu. Okiraba? Basically make it easy. No settings up company. Making it easy. Leero bw'ogenda ku URSB ng'oyagala kugulawo company, the process will need you okuddayo emirundi ng'esatu. Okiraba? Naye nga tekyali badde nti oli bw'abazze ng'akoze trip ya nnaku 2 mu Uganda, agenda okuddayo nga process y'okuregisteringa company wane eno eri 80% through. Okiraba? Naye kati leero kizibu nnyo companies ziri okujja setting up wano nga tewali ssente zivaawo. So local consumption erina okusooka okukula, oba si kyo tulina okubateerawo embeera esobola okubasikiriza okujja okugulawo okulocalizinga businesses zaabwe wano. Bwe banazilocalizinga, then bajja kufuna better understanding of what the Uganda music landscape looks like. Njagala tujjukire emyaka egy'emabega, ndowooza emyaka nga 15 oba 17 emabega. Major labels bwe zasooka okujja mu Africa, mu Sub-Saharan Africa, zasookera South Africa. South Africa landscape yaabwe ya kizungu. Ne bw'otuukayo buli kimu kifaanana nga ky'abazungu. Kakati ne zigenda Nigeria. Bwe zituuka e Nigeria ebintu ne bitabukamu nga industry ebalemye okutegeera eya Nigeria. Kakati industry bwe yabalema okutegeera eya Nigeria, ne ba-involving aba artists ne babayambako okukitegeera nti wano mu Africa ebintu ffe tubikolera mu kavuyo. So ne batandika okuleka ba artists okukola release plans zaabwe nga bwe baagala, bo ne babeera nga supporting on top. So kati ekyo kyabayamba okutegeera industry ya Nigeria era okulaba nti leero esobodde okushiftinga. Ekyo kyabayamba okusobola okukola business. Another approach they did, aba Nigeria, bw'otunuulira Mavins Don Jazzy bwe yagikola, it is a Nigerian record label. Naye ate eri registered London. So it is easier to do business with Universal in London than doing business with Universal in Nigeria. Oshiraba? Because they already have a big establishment in London. Kakati, maybe naffe kyekimu ku bye tulina okukola. Nti abantu balinamu kasente ba Eddie Kenzo, ba Bebe Kuru, ba Swangs Avenue baani, maybe they need to have representation in developed countries, US, UK, okusobola okukola business at that level. Because it is so hard okutandika okudiscussing. For example, Universal Music yakutte business yayo yonna ya Nigeria negikwasa Mavins. Basically bagula Mavins Global, Mavins London. Kati bagula Mavins London ne Mavins Nigeria bagiguliramu. Kati ne bakwata business yonna ya Universal Music Nigeria, Mavins yegiruninga. So maybe business ya Sony Music Africa
Songs Avenue you know running because they understand the Ugandan business more. Yeah. So if we start looking at things in that perspective, those are to creating a solutions. But otherwise, for them, they're not going to think for us. But again, at what is that? Bagenda nezo markets zigenda maso fe tulina okwerowooleza solutions ezaffe ezituyamba tuleeta mu global play naye nga ziri efficient ziri easy nga ne bali tezibaleetera kwonoona ssente because wano kyangu nnyo okujja okugamba omuyimbi toyagala kumusayininga mu Sony n'akusaba $3 ejja $, naye nga $3 gy'akusabye zigenda kuvaayo zitya okiraba atagenda asobola gikolerera bwe banaakola concerts wa Universal agenda kujja atandika okubanja ku mulyango no. So we need local solutions that is tapping mu the global opportunity. That's the best way we can do it okukendeza okuyambako in our efforts of growing our industry. But there's what we call branding. Simanyi oba abayimbi baffe wano Uganda, they understand what a brand means and omuyimbi okubeera nga ye branding. Ani muyimbi wakusingira okusinga okwagala? Kibuuzo kinene naye. Who could it be? I just love good music. Omuyimbi yenna kasita nayimba oluyimba oluba lulungi. Which song is on your mind right now? It's not a Ugandan song. Sagana kyogera nnyo kubanga si lwa Uganda. No, ngamba mu Uganda kale just. Mu Uganda there's a song of Joshua Baraka but tanaba dufulu. I think it's just a verse. Growing Pains. Wrong places. Yeah. Okay. So I don't know if abayimbi baffe wano Uganda they understand what branding and what a brand is. Kuba bw'okitunuulira how important is branding and digital marketing in elevating an artist to reach beyond Uganda? Branding is everything. Branding is everything, but also branding lies in the hands of the beholder. Like gwe Mulaba gomanya nti ekyali ebyo byakola byakabi. Show the world what you wanted to see. I think that is the simplest term to define branding. Show the world what you wanted to see. Yeah. Our artists are branded, but maybe not branded to a satisfactory level where we all feel comfortable. Guy ye branding ze bulungi. Don't show people stupid scandals. Don't show people cheap cars. Don't be everywhere. You know, these are the things, these are the elements when it comes to branding. I think our artists are branded. On the contrary, if tulowooza nnyo nti buli tukole Uganda kikyamu. No, si kikyamu, but we're just not taking an extra mind okumaking sure nti abantu bano bali branded to that level. And partly, it is not their fault. Abantu betugamba nti bali branded bulungi. You'll find that they have good funding behind them. They have abantu abateekamu ssente oba companies zibateekamu ssente okubayamba okubranding ekyo twagala okubalaba nga abafaanana. Era mu Uganda omuyimbi on average chovola nadde nkubuuza muyimbi kigoyagala on average ng'oggyeko bali abaakikuba n'abagenze mu government ne bafuna ssente. On average a Ugandan artist drives a car that is worth 45 million. That is very little money. And you see a car is everything. Nadala kuba celebrity because that is how you show up. That is how you turn up. Naye kati bw'oturning up mu fielder okitegeera nga n'abakukyaziza bavuga kawunda at least you get then where is that value? Kakati tewali ssente mu katale kasobola ku branding abantu ku level gye twagala be branding. Abantu betunuulira ne tugamba nti bali be branding. They were lucky to be at a time when they were few in the market or the market yali saturated nga bwe kati. Nti Bobby Wine basobola okuvuga emmotoka z'escalade zaani ne be branding bulungi ne bazimba zikalina ne bakola ki. Nti omuyimbi omu yagendanga e Masaka n'emirirwana ekyalo kyonna ne kikuŋŋaana nga bazze kulaba ye. Leero bw'ogenda e Masaka waliyo ebivulu 15 in one night. You get. Bw'ogenda e Luwero waliyo ebivulu 10 all round. So ekitegeeza buli artist sente zaatwalako ntono.
oli yakolanga ekivulu n'avaawo ne miliyoni 7 leero bw'akola ekivulu ovaawo ne miliyoni 15 ekitegeeza katale kali saturated tekaliimu ki tekaliimu ssente kati abantu bate basobola kwebrandinga mu katale akafaanana bwe katyo kati kiba kyetaagisaawo either external funding oba kati nga wola Bebe Cool project ye nti oba yagenze wa Museveni n'amuwa ssente we don't know naye bw'abanga asobodde okugenda n'akola production efaanana bwetyo bw'aba asobodde okukola ebintu byonna ebyetaagisa ku roll out ya album ye kitegeeza ne artist omulala yenna waba agenda kwebranding at that level aba yeetaaga okuba nga alina source ya ssente bwe zityo Burna Boy we tubalaba nga bateekayo amayumba gaabwe bazimbye Nigeria naki ne moroka ze bavuga ezo ssente olumu zijjira mu advances eza so ne zebeera bawadde oba whatever lebo gy'abeera akola nazo zebeemuwadde kati wane Uganda tewali agenda kuwa muyimbi ssente bwe zityo kusobola kumu branding at that level. Joshua Baraka is a good artist but I don't think he has a good branding. I don't think. Okay. You want to disagree with me? I know. But yes, he's a good artist. He's aspiring. He's doing everything he can. Efficiently, mu sente zaina, ne mu sente ziriwo. Naye ate kati yere ekimuyambye nti ayinako label emabega we okiraba. So kakati artist abalala tebalina label. Onoonya emitwalo 5 egigenda mu studio kola oluyimba. N'onoonya million 3 ezikola music video. N'onoonya million 5 ezigenda promoting oluyimba olwo. N'onoonyeza engoye, n'onoonyeza ennyumba mw'osula, okitegeera byonna nga gwo byenoonyeza ng'omuntu oba ne manager wo. So akatale akataliimu ssente bwe katyo tetusobola kugamba abantu kwebrandinga. Maybe kye tusobola okubagamba is to try to tone down ku bintu oluusi ebirabisa. At the end of the day omuntu enjala bwe beemuluma tabula. Omuntu enjala bwe beemuluma tabula. Omuntu wabeera mwavu. Abayimbi baffe bali almost everywhere. Obeera ku social media n'obasanga nga bali ku TikTok live, n'obasanga ku kikomando, n'omusanga mu gym, like n'omusanga like everywhere. Because that is the only way to make money. And tukinomalize nze nti kakati amaanyi gali ku TikTok. How many viewers you can get on your TikTok live? Kwe kulaga nti oyina amaanyi mu Uganda. But it all goes back to an idol industry, an industry of poor people, financial freedom is another problem. Nti omuntu bw'abeera nga talina financial problem, talina financial freedom. Amaliriza ayina okukola ebintu ebisobola okumusigaza nga relevant, asobola omubookinga for the next show. Artist ali branded obulungi teyeetaaga kulinda the next show. Nti leero osobola okugamba aba Nigeria ab'amaanyi nti nkuleeta Uganda